Good morning, children. I hope all of you are cheerful and happy, because they say that laughter is the best medicine. So always be cheerful and willing to learn, and there's a time for everything. So now it's time for your online classes, to study, to read your lessons, to learn more in detail, in depth about your lesson. So today we begin with a class in English, and I assure you it will be an eye-opener. You will learn some philosophy today. Okay, so today we will be learning about one of the greatest religious leaders of India. Okay. And before we could begin to read about him, let me ask you a few questions. We are all familiar with the words speech, talk, lecture, isn't it? Sometimes you are fed up of listening to lectures and speeches and talks, or sometimes, isn't it? Yes. So we are all familiar with this word. We know what it is. It is like discussing about one particular subject, or giving you a speech on a long list of do's and don'ts. But are you familiar with the term, with the word sermon? What do you mean by a sermon? Yes? I think some of you all may know the meaning, but let me give it out to you. A sermon is a religious discourse, a religious meeting or a discussion. And sermons
is used in the word sermon can be used in a positive way, like giving of advice, good advice, religious teachings and teachings about God, okay. And sometimes it's used negatively. For example, like when a lecture is given on good conduct, okay, then sometimes it's taken very negatively and it's called as a sermon, okay. So they joke, like for example, my mother gave me a sermon on how to dress up. The teacher gave us a sermon on how to respect elders. So it's used in a negative way, and sometimes we say, oh come on now, don't give me a sermon on how I should behave. So that becomes a negative meaning. But here we are going in this lesson. Now already you must have guessed or gone through the index of your reader, and you must have guessed the name of the lesson that we will be doing today. It's the 10th lesson from your first flight textbook. It is the sermon at Banaras. Now open your textbooks to the lesson and get ready with your pencil also, okay. And there is an activity over there in the box on the first page, the second question before you read, which comes under before you read. There are words and phrases like afflicted with. What do you mean by afflicted with? Afflicted with is troubled with or suffering from. Be composed is calm. Be calm and peaceful. You are not ruffled. Even in the midst of trouble or dangerous situations, trying situations, you should remain calm and composed, okay. Desolation is something like extreme sadness. Desolation, extreme sadness. Lamentation also is extreme grief or sorrow, especially when people cry out in their moment of bereavement, when they have lost someone to death. So that cry is called a lamentation. It's extreme sadness or grief. Procure is to get, to secure. Be subject is conditionally. That is, you come under or you're influenced by, okay, that is called as be subject to. So being subject to circumstances, adjusting ourselves. Now, so before we could begin this lesson, the sermon at Banaras, let me ask you another question. Have you heard of the Sermon on the Mount? Yes? Okay, if it's no, let me tell you who delivered it. If some of you all know what is the Sermon on the Mount, you will also know who has delivered it. Yes, it's none other than the Lord Jesus Christ. Now, who do you think delivered the sermon at Banaras? Now we all know that Banaras is a holy place for the Hindus. It's also known as Varanasi, and it is situated in Uttar Pradesh, isn't it? And the Hindus go and take a holy dip in the river Ganges. It's considered as the spiritual capital of India. Now, the lesson that we are going to learn today or read about, the sermon at Banaras, is about a religious leader, Gautama Buddha. And this lesson, the source from which it is taken is from Values and Voices, a college reader, 1975. Okay, the source of this extract of this lesson is from Values and Voices, a college reader, 1975, and this is authored by Betty Renshaw. Authored by Betty Renshaw, who was born on 21st February 1928 and died on 4th January 1987. So this lesson and this
extract is all about how Gautama Buddha gave up his princely life and sought after enlightenment. He wanted answers to certain sights that he saw. So what are those sights he saw? Okay, and what motivated him to give up, abandon the throne and follow a completely contrasted life, seeking after spirituality? We shall read about it in this lesson. Now, follow your reader. Gautama Buddha, 563 BC, 483 BC. That is, he lived during the ancient period, that is in ancient India. Began life as a prince named Siddhartha. So, he was born into royalty. He was born to Sudhodana and Maya Devi. These were the names of his parents, Sudhodana and Maya Devi. They belonged to the Sakya clan. Okay, so he was a born prince, and one of the astrologers, he predicted that Gautama Buddha would either become famous as a ruler, as an emperor, or he would become famous as a spiritual leader. So naturally, because his parents, they belonged to royalty, they wanted their son to be known as a great ruler. So that is why his parents, they kept him away from the sorrows and griefs of life. They filled his life with all pleasures, and also they never allowed him to have an insight into the real world. So he was known as Siddhartha Gautama. So Gautama Buddha, 563 BC, 483 BC, began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. So, at the age of 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. In the olden days, ancient Indian period, all the princes and all, they were sent to this gurukuls, where the gurus taught them. Okay, so in the same way, he too was sent to learn the Hindu sacred scriptures. And 4 years later, probably at the age of 16, he was married to a princess. Okay, so they had a son and lived for 10 years as befitted royalty. So he came back, got married, then they had a son, and for 10 years they led a princely life, a royal life. Okay, befitted is suited. What is befitted? The meaning of befitted is suited, appropriate. So they led a life according to their status, that is a kingly life, a royal life. At about the age of 25, the prince heretofore, shielded from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. So up to the age of 25, heretofore is until then. Heretofore, until then, he was shielded. He was protected from the sufferings of the world. He was not shown. He was not aware of the real world. Okay, but at the age of 25, okay, while out hunting, while he was on an hunting expedition, he happened to come across 4 scenes that
raised up questions in his mind regarding the sufferings of the world. That life is not full of joy, it also has its pain and sorrow. But he was shown only the joys of life. He was never shown or he was never revealed, okay, to the pain and the sufferings of the world. The pain and sufferings of the world was not revealed to him. So one day when he was out on a hunting expedition, he came across a sick man. All this while probably he seen only healthy people, good people, okay, without any pain. Then he seen an aged man, an old man. Then a funeral procession. You know what's a funeral procession? When a person dies, he has to be buried, isn't it? So that is a funeral procession. And finally a monk, a priest, begging for alms. Alms here is charity, help. Okay, he is begging for help to meet his daily basic needs. So now these sites, underline these, all these sites are very important. A sick man, aged man, a funeral procession and a monk. So these four sites moved him, touched him, that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. So as soon as he seen these four sights, it touched his heart. He realized that life is not a bed of roses, it also has got its thorns. So he wanted answers to these thorns or to these pains, the sufferings of people. So he went in search of enlightenment. Enlightenment here is spiritual knowledge. He wanted answers to these problems. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. So he wandered, he went about 7 years seeking answers to these questions, the questions that were in his heart. Then one day he sat under a peepal tree and he vowed, he took a solemn oath saying that he wouldn't move from there, rise from there until he was enlightened or got answers to these questions. That is why life also has sorrows and grief. Now, enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodh tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. So after a week, that is after 7 days, he got enlightenment. He got that spiritual knowledge and he renamed that peepal tree, underline. He renamed the peepal tree as the Bodh tree or the tree of wisdom. And then he began to teach and to share his new spiritual knowledge to the people around him. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened, underline. So at that time, Siddhartha Gautama, when he got enlightenment, he came to be popularly known as the Buddha, the awakened or the enlightened one, and he became the founder of Buddhism. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. So he gave many religious discourses. He preached many sermons. His first sermon or religious discourse was at Banaras on the banks of the river Ganges, where people were dipping, taking their holy bath over there. So this first sermon has been preserved, okay, as a record, and this has been discussed in this chapter. That is Buddha's first sermon at Banaras. That is what we are going to read about. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. So the sermon at Banaras, what is the content of it? It is
it contains Buddha's wisdom, explanation or discourse about one inscrutable kind of suffering. Now man, in the world there is a lot of suffering, there is a lot of pain, there is a lot of sickness, disease, separation, death, etc. Bondage, poverty also. So, and some people suffer from starvation, hunger. So all these are the sufferings of mankind. So this lesson is a discourse on one inscrutable kind of suffering of mankind. What do you mean by inscrutable? The meaning of inscrutable is something which cannot be understood, okay, by the human mind. Now we come into that talk or the sermon over here. Kissa Gautami had an only son and he died. So now the sermon is about a woman named Kissa Gautami. She had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. The boy is dead. Underline. She has lost her senses. The boy is dead. Now see the mother's heart. She had only one son and that only child has died now, and she is grief stricken. She carries the dead child in her arms and she goes house to house knocking at the door, seeking for some medicine that could revive her son and bring him back to life. Now when people opened the doors to her and listened to her strange request, they considered her to be out of her mind or senses. She has lost her senses. The boy is dead. Now death is one reality of life which one has to accept in life. But here she is not able to digest the fact that her son is dead. She wants him back to life. At length, Kissa Gautami met a man who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. Okay, so he says, so one man meets her, and when she goes up to one man, he tells and asks for some medicine. He says, I cannot give you any such medicine because I don't have. Okay, and I'm just an ordinary man. But he says that he knew or he knows about a physician, a doctor, okay, who can give us some medicine. Now this is good news for that lady. She is overjoyed. She says, come on, give me that quick. Okay. And the girl said, pray, tell me, sir, who is it? And the man replied, go to Sakya Muni, the Buddha. So he says, I know the man who can revive your son, who can give him medicine to bring him back to life. So she says, who is it? He says, it is Sakya Muni Buddha. Go to that man. Kissa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. So Kissa Gautami repaired here, a stylistic use, she went to the Buddha and cried, begged out, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in a joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. So she goes to the Buddha seeking for that medicine. Buddha agrees. He says, go and get some mustard seeds. I want some mustard seeds. I'm going to use them as medicine to revive your child, to bring him back to life. Now, mustard seed is found everywhere in every kitchen, isn't it? So she's very happy at the good news because it's not tough. It's something easy to procure or to get. But
before she leaves, he adds a condition over there. What is that condition? He says, but the mustard seeds that you get should be from a house that has never seen death at any time of this age. That is, they should not have lost a son, a daughter, a parent, a husband, a wife, a friend, nor any relative. So, you should procure mustard seeds from a house which has not seen death. Poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter or father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." And there was no house, but some beloved one had died in it. So as soon as she hears that condition of reviving her dead son from Buddha, she is deflated. Her joy suddenly is drawn out. It is deflated like a balloon, you know. When air is filled into the balloon, it is full, isn't it? But now, you prick a hole in the balloon, it gets deflated. Okay, so she's like that. When she hears about the mustard seeds, she's very happy, thinking, oh, it's an easy job. But when she hears about the condition that the house should not have seen her death, she becomes a deflated balloon where all the air from the balloon has come out. So now she goes house to house seeking for mustard seeds. All are willing to give her mustard seeds. But when she asks, is there no death in your family? Okay, did a son or a daughter, a father or mother die in your family? And they say, alas. Their reply is, the living among them is lesser than the dead. That is, they have seen more deaths than births. Okay, and they also tell her, do not remind us of that grief. We have overcome that grief, that bereavement. Don't bring it back to us once again by reviving those injuries deep down in our hearts. And there was no house, but some beloved one had died in it. So she doesn't find such a house, a family which has not seen death. She goes knocking. She's tried her best. She has gone house to house, but she never, no house fulfills that condition. Now, Kissa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. So Kissa Gautami now, she is very weary, tired, she is helpless because Buddha has asked her to get mustard seeds with a condition that it should be brought from a house that has not seen death, and no house has fulfilled this condition. So she is very hopeless and helpless. Now she knows that her son cannot be revived or brought back to life. So now she is sitting down at the wayside, on the roadside, watching the lights of the city. As they are switched on, they flicker up and were extinguished again. Extinguished is put off. Okay, probably when darkness, evening set in, they switched on the lights, okay, the lamps, etc. And afterwards they put it off. So she sees lights flickering up and then being put off. And she thought to herself, now she is reflecting, she is thinking deeply. Okay, what is she thinking? How selfish am I in my grief? Death is common to all, yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. Underline those lines. Okay, so now as
as she sits on the wayside, helpless, defeated, okay, realization dawns upon her that she has been very selfish, okay, and realization dawns on her that birth is a way of life. It's a cycle of life. Birth and death is a cycle of life. When someone takes birth on this earth, he is destined to die. Okay, this is nature's way of working, God's way of working. And who is born must die. This is God's law, and no one can defy God's law. So that is why it comes to the conclusion, death is common to all. She is not the only one who has experienced death. Everybody else has also experienced death, the loss of a beloved one. They have gone through that same pain, that same sorrow, that same grief, but all of them have come out of it. So death is common to all. Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. Valley of desolation, an area which is filled with deep sorrow, that is death. Death is a valley of sorrow. Okay, so now she realizes this, and she also realizes that when a person dies here, he meets up with God. Okay, so that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. So he tells her, so probably after she has realized this truth, that death is common to all, death happens to everyone. She realizes the cycle of birth and death, that when one is born, one is sure to die. Okay, so she accepts this, and probably she goes to Buddha, and Buddha realizes, of course Buddha knows, okay, that she can never fulfill this condition, because why? Everybody is something natural, and he wanted her to realize this truth. That is why he gives this example, this condition, okay, telling her that he could revive her son if she brought a handful of mustard seeds from a family or a house that has not seen death. And then he tells that man is a mortal being. Mortal being is one who dies. Immortal is one who lives forever or eternal. Okay, so he says everyone has to die, and after one reaches old age, death is a surety. Okay, of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. So when fruits are ripe on a tree, there is always a danger of the fruit falling. So even human beings, mortals, when they are born, as soon as they are born, they are always in danger of death. Because we have seen some die old, some die young, some die in their middle ages. But death is a fact, it's a reality. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. So just as all vessels, earthen vessels is vessels made of mud. And who makes these vessels? The potter makes these vessels. So all these vessels break up one day or the other. So also man, created by God, has to die one day. He is made of earth and he will return back to earth. Okay, so God is compared to the potter. He makes vessels, human vessels, and when it's time for these human vessels to pass away, the human die. Okay, now both young and adult, both those who are fools and those who are wise,
all fall into the power of death. All are subject to death. So all, the old, the young, the poor, the rich, the healthy, the unhealthy, the fools, the wise, all of them die. All of them are subject to death. They come under this law. Okay. Now, of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. So a lot of philosophy over here. Of those who overcome by death depart from life. Okay, so now the people who die, they depart from this world. A father cannot save his son from dying, nor kinsmen their relatives. Kinsmen are relatives. Relatives can't save other relatives from dying. Even if a person hides under a chair or a bench saying that, oh, if I hide behind the cupboard, I can escape death, or hide behind this door, I can escape death. But that will never happen, because he says, realize for certainty, mark, underline that while relatives are looking on and lamenting, there are many people who are also passing by. One by one mortals are carried off. Suppose there is a death here, someone is weeping and lamenting over here. In some other part of the world, the same thing is happening over there. So one by one, all the mortals are leaving this earth. Okay, and how is it compared? He compares it to like an ox that is led to the butcher to be slaughtered. So the world is afflicted with death and decay. So he says the world is afflicted, suffers from death and decay, is rot. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. So when people realize that the fact of the cycle of life, birth and death, then the wise people, the people who understand and accept this fact, they do not grieve. They grieve for a moment, for a few days, probably for a year, but afterwards God heals their heart and they come out of that sorrow. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. So if you keep on weeping and lamenting and saying, oh, I've lost my beloved one. Okay, if one keeps on grieving like that, they will only punish themselves. They will not have any peace of mind. All the joy will be robbed away from their lives, and their health will suffer, their body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. So he says, what's the use of you weeping and lamenting and crying, saying that I want my dead back? Because even no amount of crying aloud will bring one who is passed on to death back to life. That is what he says over here, Buddha. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who seeks peace should draw out the sorrow of lamentation and complaint and grief. So if you want to lead a peaceable life, a life full of joy, okay, happiness, so you should put away all these, the sorrow of lamentation, complaining, being sad, grieving, envying, okay, jealousy, all these negative characteristics, you should only put it away. Of course, the death of a person, a family member, is a great loss. We all undergo that pain, but life has to move on. So we have to accept the fact and then
move on. We have to keep the good memories, the fond memories of the person we have lost, and that becomes our source of strength, our joy. We only have to remember the happy moments and just move on. So he says, he who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. So he who has put off all these things that causes a lot of pain and sorrow to one's heart is the person who leads a peaceable life, a life of peace, and his mind is at rest. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. So he says that sorrow, yes, is a part of human life, but there is also a way out. We should accept it and come out of it. We should move on, and when we move on, our minds are at rest, we experience peace, and we are also blessed. So this is what we learn in this lesson. What is the message that he gives? He says that death is inevitable. It cannot be avoided. It is common to all. Okay? And we have to accept this, that one who is born must also die. We cannot avoid facing death. I told you about hiding behind doors and all. We cannot. Even if we hide behind doors, we cannot avoid death. When it is a time for a person to die, he will surely die. So no one has control over his death, because death, birth and death are in the hands of God. So this is what we learn from this lesson. I hope you enjoyed the lesson, the philosophy. Okay, and so the classes will continue again, your next class. So your homework for today, for this weekend, is read the lessons, do your worksheets that we have uploaded in the Voice Snap Messenger, and keep us informed about your progress. Okay, children? Thank you and God bless.
Yesterday also I didn't copy them. Yes, good morning children. Today we are going to solve this the problems related to this refractive index. So open your notes and also this textbook. So in the last class only we know that what is the meaning of this refractive index. So what is refractive index? The ratio of speed of the light in the vacuum to the speed of the light in the medium. So that means N is equal to C by V. And then also we know that if the V value is given or not, we know how to calculate it. So I solved one problem. So again you open your textbook and see this, the remaining part of this, the blue questions under this refractive index. So the first one yesterday I solved that. See that page number 176. Page number 176. First one already we know that a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? So we know that when a light ray moving from rarer to denser medium, the refracted ray move near to the normal. So right there only near to the normal. Why? Because the speed of the light is more in the air medium than in the glass. So next the second one. Already I solved this second problem. Next third one. Find out from the table 10.3 the medium having the highest optical density and also find the medium with the lowest optical density. So here in the table I told you to write here only what we wrote yesterday. Optical density is high means refractive index is high, isn't it? So here they asked that which medium has the highest optical density. So which medium? See the table and write the answer. Where the high refractive index, that is diamond. Diamond, it is refractive index is 2.42. That means it has higher optical density. And the next second question they asked lowest. So which has the lowest one? Air. Air, it has refractive index is 1.000. Therefore your answer for this question is you write diamond and the lowest one is air medium. Next one. Next fourth question. You are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Very very important question. You underline, you put the star mark there. So they given three medium. What are they? Kerosene, and next one is given turpentine, and third one is given water. And what is the refractive index of these three? See the table and write. Kerosene refractive index 1.44, and next one turpentine oil 1.47 and water 1.33. And we near the table only I told you to write, as the refractive index is high, speed of the light in that medium is less. So in which has the higher refractive index? So therefore I will write refractive index is inversely proportional to velocity, speed of the light. So if you know this, then you know that in which medium the speed of the light is high.
The speed of the light is high, which has the less refractive index. Therefore, speed of light maximum in water, and speed of light is minimum, that is less. Minimum in which medium? That is turpentine. So this table not necessary to by heart. In exam like this they will give this medium, and then they will give this tabular column like this, and then they will ask this question: in which of the medium the speed of the light is maximum and minimum? So to answer that, you have to know this relation. Refractive index is inversely proportional to speed of the light. So if the speed increases, refractive index decreases. So if you know this one, you can able to answer this question. Is it clear? And next question. Fifth one. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? For this answer, it is there in your textbook only. Page number 175, and below this refractive index formula, that paragraph you see that the refractive index of water is, have you got it? From the table, we refractive index of water NW is 1.33. Have you got it? And underline that point. That means the ratio of speed of light in air and the speed of light in the water is equal to 1.33. So this is related to water is given. Now here they ask diamond. So where the water is there, that you remove water and you write diamond. That means the speed of the light in air to the speed of the light in the diamond is equal to 2.42. Is it clear? I given this one also in your notes. And now we are going to solve this, some more problems related to this refractive index, and afterwards we will go to this the next topic of the lesson. So now take down this question and then we will solve it. And today related to this refractive index, one more worksheet I will give, and that containing 5 questions. You solve these 5 questions also in notes, because in this chapter you will get a number of problems only. That's why children, you have to concentrate mainly in the problems, otherwise not easy to score the marks in this light chapter. So to take down this the question number. So yesterday we wrote that 15th one. Now you are going to solve this the 16th one. The refractive index of 15 or 16, 16th one. The refractive index of glass with respect to air is 1.5. What is the refractive index of air with respect to glass? So here refractive index of glass with respect to air, that is refractive index. What is they given first? Glass. Second one air. This is equal to 1.5. Then what they asked you? Refractive index of air with respect to glass is how much? So it is a reciprocal, because the medium is one and the same.
The two mediums having that, the medium one is moving from glass to air, another one is moving bouncing back to air to glass. Therefore, this is equal to the reciprocal of this medium. Therefore, N diffractive index of air with respect to glass is equal to 1 by 1.5. So, this is equal to, remove the decimal, 10 by 15, that is equal to 2 by 3, that equal to 0.66, or it will get continuously. So, this is how to calculate. These are all 1 mark questions. And next one, light travels from air to water with a speed of 2.25 into 10 to the power of 8 meters per second. Calculate the refractive index of water with respect to air. So, this kind of problem we solved in the last class. See that in the textbook blue question we solved. The light travel, the speed of the light in the glass is so and so, and then the speed of the light is in the air also given. They asked you to calculate refractive index, and here what they given first, the light is moving from air to water with a speed of 2.25 into 10 to the power of 8 meters per second. That means indirectly they given the speed of light in water, that is V is equal to 2.25 into 10 to the power of 8 meters per second. Then we don't know this, the speed of light in air. The speed of light in the air, that is C value, it is always constant. You have to remember that. That is how much it is? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. And then what is this refractive index of water? A refractive index of water, that is NW, you have to calculate. What's the formula? Refractive index, N is equal to C by V. So here refractive index of water. So what's that C value? 3 into 10 to the power of 8 by 2.25 into 10 to the power of 8. Remove the decimal, that is 300 by 225, and this 10 to the power of 8, 10 to the power of 8 cancel, and that is 25. So 5 6 0, 5 6 are 0, 5 4s are 20, 5 5s are, and again 15, 15 4s are 50, 3s are 4 by 3. You can write 4 by 3, or you can write 3 ones are 1.33. So what is the refractive index of water? 1.33. Is it clear? See here, purposely in the problem they didn't given the speed of the light in the air.
Speed of the light in the air or vacuum is always constant. So you copy that, and one more problem will go the different model. The refractive index of glass with respect to air is 3/2, and that of water with respect to air is 4/3. Find the refractive index of glass with respect to water and refractive index of water with respect to glass. See here what they given repeatedly. Don't think that first line, the refractive index of glass. So I'll write that refractive index of glass with respect to air. With respect to what they given the first word, you take the first suffix, and then that second one is the second letter. How much it is? 3/2. Next, the refractive index of water with respect to air. So refractive index water with respect to air is 4/3. Next, what they asked you? Find the refractive index of glass with respect to water is how much? Next, refractive index of water with respect to glass is how much? So in this case, so first one we will see that refractive index of glass with respect to water. Here carefully you see that what the first letter you wrote, that first letter value you write in the numerator. So glass, what is the refractive index of glass? 3/2. So I'll write refractive index of glass with respect to air by refractive index of water with respect to air. So that is equal to 3/2 divided by 4/3. So that is 3/2 into 3/4, that equal to 9/8. So what is the refractive index of glass with respect to water? That is 9/8. Water, next one, refractive index of water with respect to glass means definitely it is 8/9. Reciprocal. So this one again if you write in this way, refractive index of water and refractive index of glass with respect to air, that is 4/3 divided by 3/2, that equal to 4/3 into 2/3, that equal to 8/9. See that reciprocal. You can write, or if they ask you, this is the 3 marks question,
Every year in one set of paper they are giving this question. Every year they are giving, and only one thing you have to remember, if they given the two refractive indices, then you have to identify how to write. Immediately if you write this symbol, it gives an idea in what way you have to calculate. See that refractive index of first letter, refractive index of glass with respect to air, glass with respect to air. If you write like this, and easy to solve. Is it clear? Copy that, and one more problem we'll see. So next one, light enters from air to water having refractive index 1.33. Refractive index 1.3, and speed of light in water is 2.25 into 10 to the power of 8 meters per second. Calculate the speed of light in air. Calculate the speed of the light in air. So this is easy to that. We know very well that answer, because speed of light in the air is constant. We know the answer, but you have to put that answer in the form of calculations. So first what they given? Refractive index of water with respect to air is given 1.33. The speed of the light in water, you can write like this, VW, or you can write that is equal to 2.25 into 10 to the power of 8 meters per second. Then you have to calculate speed of light in the air, that is represented in terms of calories. You have to calculate. What's the formula? So that is N is equal to C by V, and this is equal to 1.33 is equal to C by 2.25 into 10 to the power of 8. Then C is equal to cross multiply 1.33 into 2.25 into 10 to the power of 8. How much you will get? That one, 2.25 into 1.33, 3 5s are 15, 1, 3 2s are 6, plus 1 7, 3 2s are 6, then 5 7 6, 5 2 2, 5
12, 1, 13, 14, 19, 1, and this is 9, 2, decimal 4, that is 2.9925 into 10 to the power of 8 meters per second, and 2.99, it is approximately equal to 3 into 10 to the power of 8 meters per second. So this is in what way they will give. So if any refractive index, they given two refractive indices of two different materials, what they asked you, for example, refractive index of kerosene is equal to X, refractive index of turpentine oil is equal to Y. Then if they asked you calculate refractive index of kerosene with respect to turpentine, so what you are writing, the first letter you have to take in the numerator, that is X, and then the second letter you have to take in the denominator. If you know this clue, then you can able to write the answer fast. No ma'am, we will follow the different way, means how is that? The different way, the speed of light in the air divided by speed of the light in the medium. In the previous class only explained all that. Instead of writing that directly, you can write like this. Is it clear, children? And it is also gives that it will save the time and you can score the full marks also. So this is what are that the problems, how they will ask in exam related to that, and based on this another 5 problems I will give in the form of a worksheet, and today you check your voice snap messenger and then you solve the problems. Up to today, how many worksheets I given? Only 5 to 6 children are only solving and sending the message, and the remaining you are not giving that any effort. On the same day you will solve, means it become easy. Otherwise you will forget the concept and you cannot able to solve the problems easily. So put the effort, read the lesson, calculate, and then solve these problems. And today I will send that the answers of electricity chapter worksheet, and then I will give this worksheet based on refractive index. You have to write all these question and answer or problems you solve in your notes. Is it clear? So now come to this, the another topic of this lesson, that is refraction through the lenses. So next topic, that is refraction of light through the lenses. Refraction through the lenses. And now we studied about this, what is this reflection of light by using these mirrors, and now you study refractive index, and now we are studying refraction through these lenses. So before going to that, let's see that what is a lens. What is a lens? A lens is a transparent material and which has either one or two curved surfaces. For example, you see that generally you are all playing the games with that lenses. Maybe you see the detective lenses, or you are observing these microorganisms by using microscope, and you are able to see that the small microorganism appearing so big, and which optical instrument you are using there, that is a lens. A lens is either it has either one curved surface or maybe a two curved surface. A transparent material which has either one or two curved surfaces. Either one or two curved surfaces, and such a transparent material is called as a lens. So now you know that what is a lens. A lens is a transparent material which has
either one or two curved surfaces. And generally there are two types of lenses. There are two types of lenses, that is convex lens and concave lens. Convex lens and concave lens. A convex lens is one which has the two curved surfaces. It has two curved surfaces and it is bulged in the middle. It is bulged in the middle and flattened at the edges. It flat at the edges and it is bulged in the middle. And a concave lens is one which has that the curved surfaces are like this oppositely joined and it is flat. It is flat in the middle and it is bulged at the edges. See the difference. A convex lens is one which is bulged in the middle and flattened at the edges, and a concave lens is one which is curved inwards. Therefore in the middle it is flat and then it is bulged, or instead of that bulge, it is in the middle it is very thick and in the edges it is very thin. You can use the words thick and thin also. So I will write here, it is thin in the middle and then thick at the edges. So now we know that concave lens, which is bulged or it is thick at the center and thin at the edges, and the concave lens is thin at the center and thick at the edges. And this convex lens, generally it is considered as a magnified lens, or it is also called as converging lens. And concave lens are otherwise called diverging lens. One by one we will see the differences, but just have the idea what is convex lens means. The lens which is thick at the center, thin at the edges. Concave lens which is thin at the center and thick at the edges. And this convex lens is again of three types. Convex lens is again of three types. One is if it has only one curved surface and then the other surface may be flatted. If it is flatted, this is called as plano-convex lens. And if it is having the two curved surfaces, then it is called as biconvex lens. And then the one surface is convex and another one is concave, then it is called as convex lens. And these lenses we are using to rectify our eye defects. You know that generally if a person cannot able to see the objects clearly, we are using the specs, and in that spectacles, that is, they may use any one type of a lens to rectify the eye defect, and so he can see the objects clearly. We will see this one in our next chapter, but just to have the idea what are the different types of convex lenses. And next one, same in the way, this concave lens. The concave lens is also of three types, and the first one is one side only it is curved and another side it is plain.
and this is called as a plano-concave lens. Plano-concave lens. And then the second one, if it is both the sides are curved, if the both the sides are curved, then it is called as a biconcave lens. And next the third one side it is only one side only the curved surface, another side it is having that of the convex lens, then it is called convexo-concave lens. Convexo-concave lens. So these are the different types of lenses. So what is a lens? A lens is a transparent material which has either one or two curved surfaces. There are two types of lenses, concave lens and convex lens. A concave lens is bulged in the center or thick at the center and thin at the edges. And concave lens, it is thin at the center and bulged at the edges. And let's see that what are these the definitions of these, the terms related to these lenses, and how we studied related to these mirrors. What is this, the terms or terminology you are using in terms of these mirrors? Same, let's see that what are these the terminologies we are using in terms of these lenses. So the first one, so the terms related to lenses. The first one, that is, what is this? The center of curvature. Center of curvature, and that is C. So you know that this is a curved surface, and maybe I will say that this is a convex lens. Convex lens, and see this curve, if you extend it, and this is a part of a spherical sphere, and this one if you are extended, see that. So this is a part one is a surface of a one spherical surface, another one is that also a part of that another spherical surface, and when these two are you are joining, you are getting this convex lens, and this is the center of this lens. This is the center of this spherical sphere, and this is the center of this spherical sphere, and this one I will say C1 and C2. So what is center of curvature? The imaginary sphere, the center of an imaginary sphere of which the lens is a part. The center of an imaginary sphere of which the lens is a part is called center of curvature, and every lens it has a two center of curvatures. In the case of concave lens, in the case of a concave lens also you see that, so this is a part of a lens, and this is that the imaginary sphere, this is the center of that sphere, and this is an imaginary sphere, this is the center of an imaginary sphere. So what is center of curvature? The center of an imaginary sphere of which the lens is a part. And now the second one. And then what is the second one? Second one we'll see that optic center. Optic center represented by the letter O. So now this is that
a lens, and this is that center of curvature, and this is a center of curvature, and this middle part of this lens is called optic center. So the midpoint of a lens is called optic center, midpoint of a lens. Whereas in the case of mirror, what you studied, that is called pole of a mirror. This is optic center. And next one, principal axis. Principal axis. Principal axis. This is that convex lens, and this is optic center, center of curvature, center of curvature. The imaginary line passing through this optic center and center of curvature is called principal axis. And same in the way, in the case of concave lens. Concave lens, optic center, center of curvature, center of curvature. This is called principal axis. Next one, principal focus. Principal focus, F. So optic center, convex lens, optic center, and this is the principal axis, and this is C2, and this side C1. Generally, when you are in small erasers, what you are doing, maybe this is the lens, you are keeping this lens focusing to the sunlight, and when the sunlight is fall on this lens, and then below that if you keep the paper, what happen? When you are keeping the paper catches the fire, isn't it? So that means, are you keeping the lens at this distance, far distance, and paper is at a low level or on the ground? So you are keeping the paper and the lens at a certain distance, not too much distance. So where you are placing, all the light rays are fall on this paper, they met at a single point, they converge at a single point. That point is called as a principal focus. So these are the light rays from the sun which are falling, and then they meet, they undergo the refraction, and they meet at a point on the principal axis. That point is called principal focus. And here all the light rays are converging at the point, meeting at a point on the principal axis, and that's why convex lens is also called converging lens. And in the case of concave lens, the light rays are diverging. They are get diverse, and they get diverse when you are extended, and these are meet at a point on the principal axis. That point is called as principal focus. And here the light rays are diverging, and that's why it is called as a diverging lens. And the remaining we will see in the next class. Okay children, read that up to this mirrors and refractive index, and see this the definitions below this what I given in your notes under this lenses. Is it clear? Thank you.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಗದ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಯಾರು, ಅವಳ ಪರಿಚಯ ಏನು, ಅವಳು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಬರಿ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರೋ ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗದ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ನಿಮಗೆ ಈ ಶಬರಿಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಯ್ಯ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತ, ಈ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈಗ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ವತ. ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತದ ಹತ್ತಿರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ?
ಆ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಯಾರು? ರಾವಣನ ತಂಗಿ. ರಾವಣನ ತಂಗಿಯಾದ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕುಟೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕುಟೀರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ರಾಮ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಾರೆ, ನನಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ, ಸೀತೆಯೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮ. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಶೂರ್ಪಣಖಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಶೂರ್ಪಣಖಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಈ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ತಂಗಿಯ ಮೂಗನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದಾರ. ಯಾರು ಅವನಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಬರೋದು ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಪವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೀತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮರಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೀತೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಯಾರು? ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ, ಈ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬ ದುರಾಸೆಯಿಂದ, ಅತಿ ಆಶೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾರೀಚ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ನೀನು ಮಾಯಾಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ರಾಮನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸು, ರಾಮನನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಮಾರೀಚನಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಯಾರು? ರಾವಣ. ಆಗ ಮಾರೀಚ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಯಾಜಿಂಕೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಸೀತೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಸೀತೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೀತೆ ಏನಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ಜಿಂಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಪತಿ ದೇವರಾಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಸೀತಾದೇವಿ. ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೇ ಇರ್ತಾನ? ಹೌದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರಿದಳಲ್ಲ, ಈ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾಯ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಜಿಂಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮ, ದೂರ ಆಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನನ್ನು ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಕುತಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮ, ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಆ ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆಗ ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಸೀತಾ ರಕ್ಷಿಸು ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಯಾರು? ರಾಮನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಯಾಜಿಂಕೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಯಾಜಿಂಕೆ ಯಾರು? ಮಾರೀಚ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ. ಆ ಬಾಣದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೀತಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ರಾವಣ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಸೀತೆ. ಆದರೆ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ರಾವಣ,
ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಎಂದು ಕುಟೀರದ ಹತ್ತಿರ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಲು ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೀತೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಭಿಕ್ಷೆನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೇ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಟೀರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರಾವಣನ ಕೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೊನೆಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸೀತೆಯನ್ನೇ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಈಚೆಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ರಾವಣ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸೀತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು ಇನ್ನೇನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕಾದಾಗೆ ರಾವಣ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮಾಯಾ ರಾಕ್ಷಸನ ಇದೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಪರ್ವತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕುಟೀರದ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸೀತೆಯ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಶಬರಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಾ, ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ರಾಮ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನ, ನಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ರಾಮನ ಕಾಯುವಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಿರತಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಶಬರಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಡೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಮತಂಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ರಾಮ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಿರತ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಡೆ ಮತಂಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಬರಿ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ. ಮತಂಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮತಂಗ ಆಶ್ರಮ ನೋಡಿ. ಈ ಮತಂಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ವನದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಹಂಬಲುಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಡೆ ಶಬರಿ ಮತಂಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನ ಪರ್ಣಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕುಟೀರ, ಹಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕುಟೀರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗುಡಿಸಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪರ್ಣಶಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ವನದಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಣಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕುಟೀರದ ಮುಂದೆಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೈಬನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ, ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮತಂಗ ಆಶ್ರಮ ಮುಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅಡವಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ವನದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಹಂಬಲುಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶಬರಿ ಆ ವನದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಂಬಲುಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ರಾಮನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ, ಶ್ರಮಣಿಯಂತೆ ರೂಪ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ, ಶ್ರಮಣಿ. ಶ್ರಮಣಿಯಂತೆ ರೂಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶ್ರಮಣಿ ಅಂತಂದರೆ ತಪಸ್ವಿನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು. ತಪಸ್ವಿನಿ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ರೂಪ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಂತೆ, ತಪಸ್ವಿನಿಯಂತೆ ರೂಪ. ವೃದ್ಧೆ, ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡನೇದು ವೃದ್ಧೆ. ವೃದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೇನು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಮುದುಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಚೀರ ಕೃಷ್ಣ ಜಿನಾಂಬರೆ. ಇನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೀರೆ, ಅವಳು ಧರಿಸಿರುವಂಥ ಸೀರೆ ಹೇಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಜಿನಾಂಬರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜಿನಾಂಬರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರಿದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ. ಈಗ ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಿಂಕೆಯ ಒಂದು ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಒಂದು ಸೀರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರಿದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೀರೆ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ, ಒಂಥರ ಬುದ್ಧಿಹೀನಳು. ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಅಂದ್ರೇನು, ಹುಚ್ಚೆಯಂತೆ ಅವಳು ಇರುವಂತಹ ರೂಪ. ಹೀಗೆ
ಶಬರಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಇದು, ಅವತಾನೆ ಗೀತನಾಟಕ. ಗೀತನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀನರಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀನರಿ ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿ ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವನ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೆನೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಹೇಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಂತೆ, ಶ್ರಮಣಿ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಂತೆ ಮುದುಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೀರೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಸೀರೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಶಬರಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಶಬರಿ, ಈ ಸೀನರಿ ಶಬರಿ ನೋಡಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ನಾಟಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಶಬರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಡ್ರಾಮಾ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರ್ಗೋ ಅಥವಾ ರಾಘವ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲೋ ಆಗಾಗ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ನಡೀತವೆ, ನಾಟಕಗಳು ನಡೀತವೆ. ನೀವು ಆಗಾಗ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾಟಕಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಇರ್ತದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾನರ್. ಅದು ಆಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾನರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಗೀತ ನಾಟಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ ಏನಿತ್ತು, ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ, ಶಬರಿ ಹೇಗಿದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಶಬರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಶಬರಿ ಏನಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾಟಕ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಶಬರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನಿಂತಿರುವೆ ರಾಮ, ನೀನು ಎಂದು ಐತರುವೆ, ನೀನು ಇಹುದು ಎಲ್ಲೋ ನಾನರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಎಡೆಗೆ ಐದುವ ಬಳಿಯ ಅರಿಯೇ, ನೀ ಬಹೆ ಎನ್ನುವ ನೆಚ್ಚಿನಳು ನಾನಿಹೆ, ಬಯಕೆಯ ಹುಚ್ಚಿನಳು, ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರುವೆ ಎಂದು ಶಬರಿ ಬನದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಳು. ಆಗ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಶಬರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ವನದಲ್ಲಿ, ಹೇ ರಾಮ, ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ ನಾನಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮ, ನೀನು ಎಂದು ಐತರುವೆ, ನೀನು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತೀಯ, ನೀನು ಎಂದು ಐತರುವೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವತ್ತು ಐತರುವೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀಯ. ನೀನು ಇಹುದು ಎಲ್ಲೋ, ನೋಡಿ ನೀನು ಇದ್ದೀಯಾ ಅದು ಎಲ್ಲೋ, ನಾನರಿಯೇ ನೀನಿದೆಯಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅರಿಯೇ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಎಡೆಗೆ ಐದುವ ಬಳಿಯ ಅರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಎಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಐದುವ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ತಲುಪುವ ದಾರಿ, ಬಳಿ ಅಂದರೆ ದಾರಿ, ಅರಿಯೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಮ, ನೀ ಬಹೆ ನೀನು ಬರುತ್ತೀಯ ಎನ್ನುವ ನೆಚ್ಚಿನಳು, ನೀನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಬಯಕೆಯ ಹುಚ್ಚಿನಳು, ಒಂದು ಆಸೆ, ಬಯಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಯ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತಂಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮ, ನೀನು ಎಂದು ಬರುವೆ, ನೀನೆಂದು ಐತರುವೆ, ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತೀಯಾ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಶಬರಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಥರ ರಾಮನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಡವಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬನದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಬನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಬನದೊಳಗೆ ಈ ಕಡೆ ಶಬರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕೂಡ ಅದೇ ಬನದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ರಾಮ, ಈ ಕಡೆ ಶಬರಿ ರಾಮನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ, ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಶಬರಿ ಈ ಕಡೆ ರಾಮನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ವನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಕಾಲನಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಡೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದೇ ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಡೆ ರಾಮ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಬರಿ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ರಾಮ ಯಾರು, ಸೀತೆ ಸೀತೆ ಅಂತ ಕೂಗ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಹೇ ಸೀತಾ ದೊರೆಗಳೇ ಸೀತೆ, ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಆತ್ಮಕಾಮ ಕಲ್ಪಲತೆ. ದೊರೆಗಳೇ ಚೆಲುವೆ, ಎರೆವೆ ಎರೆವೆ ಗಿರಿವನವೇ ಪೇಳಿರಿ. ನಾನ್ ಎರೆವೆ, ದೊರೆಗಳೇ ದೊರೆಯಳೆ, ಅವಳ ನೆಲೆ ಯಾರು ಅರಿಯಿರೆ. ಪೇಳಿ ಎನ್ನ ಅರಸಿ ದೊರೆಯಳೆ, ಓ ಈ ಬೇಗೆ ಕೆಡದು ಅಲ, ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಿಡದು ಅಲ, ಈ ಜಗವ ಸುಡದು ಅಲ. ಹಾ 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 ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಎಲ್ಲಿದೀಯಾ ಎಲ್ಲಿದೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ದೊರೆಗಳೇ ಸೀತೆ, ರಾಮ ಈ ಕಡೆ ರಾಮ ಕೂಡ ಹುಚ್ಚನಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಸೀತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಳೆ, ಸೀತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ದೊರೆಗಳೇ ಸೀತೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಮನಿಗೆ, ಸೀತೆ ದೊರೀತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಭಯದಿಂದ ಅವನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾರಿಗೆ, ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಏ ಗಿರಿವನವೇ, ಏ ಪರ್ವತಗಳೇ, ಏ ವನಗಳೇ, ಅಂದರೆ ಏ ಅಡವಿಯೇ. ನೋಡಿ, ದೊರೆಗಳೇ ಸೀತೆ, ಸೀತೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾಳೆಯೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿ ಜಾತೆ, ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಗಳು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಗಳು. ಹೌದು, ಸೀತೆಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸೀತೆಯ ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಸೀತೆಯ ಜನನ ನೋಡಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರೇ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದವರು, ಹೌದಾ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಸೀತೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಅಯೋನಿಜೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಅಲ್ಲ. ಯಾರು? ಸೀತಾದೇವಿ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಳ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವಳ ಹುಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಗಳು. ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ರಾವಣನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಆ ಕಡೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಕಡೆ ರಾವಣನ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಬಂಗಾರದ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ? ಈ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಶು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣದು ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು, ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬೇಬಿನೇ ಸೀತಾ. ಆಗ ಆ ಶಿಶುವಿನ ಆ ಮಗುವಿನ ಚೀರಾಟ. ಆಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದಾ? ಜೋರಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೂಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಅರಚುವಂಥ ಧ್ವನಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆ ಮಗು ಚೀರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಅಳು ಇಡೀ ಲಂಕೆಯ ಸುತ್ತ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾವಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ರಾವಣನ ಗುರು ಯಾರು? ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಯಾರು? ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ. ಆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾವಣನು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಾ. ಮುದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ
ಗುರುಗಳು, ಆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು, ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಈಗಲೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು, ಆ ಮಗುವನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಮಗುವೇ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾವಣ ಏನಾದರೂ ಅವತ್ತೇ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಸೀತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ರಾಮಾಯಣ ಕತೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹೇಗ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾವಣ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಯಾರು? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತ, ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ಈ ಮಗು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಈ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು ಒಬ್ಬ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ, ಒಂದು ನನಗೆ ಅಸಮವಾಗಿರುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂಥವ್ರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವಂತಹ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪರಾಕ್ರಮಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಹೊಗಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈ ಶಿಶುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನನ್ನು, ಈ ರಾವಣ ಎಂಥ ಕ್ರೂರಿ, ಸಣ್ಣ ಬಾಲ ಶಿಶುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದನಲ್ಲ, ಛೇ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲವಾ ಅಂತೇಳಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರಾವಣ. ಆಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ರಾವಣ, ನೀನು ಈಗಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆಯಾ, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿನಗಾಗುವಂತಹ, ನಿನಗೆ ಸಾವು ಬರುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಮುಂದೇದು ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಈಗ ಬೇಕೋ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಮುಂದಿನದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಾವಾದರೂ ಸರಿ ನನಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಿಶುವನ್ನು ನಾನೀಗ ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಲಂಕೆಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಳಂಕ, ಇಡೀ ಲಂಕೆಗನ್ನೇ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ? ವಿಭೀಷಣನ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ವಿಭೀಷಣ ಹೋಗು, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾವಣ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ವಿಭೀಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ? ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಿಗೆ. ಆಗ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ತಗೊಂಡು ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ದೇವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ದೇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜತನಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೀತೆಗೆ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ದೇವ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಡೆ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಆಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬೆಳೀತಾಳೆ ಯಾರು? ಸೀತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಮಿಥಿಲೆಯ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಗ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಥರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಉಳುಮೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕುಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಳದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುಳದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕುಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ.
ಆ ಮಗುವೇ ಯಾರು? ಸೀತೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವೇ ಸೀತೆ. ಹೀಗೆ ಜನಕನ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಶಿಶುವೇ ಮುಂದೆ ಸೀತೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳು ಜಾನಕಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಳು ನೇಗಿಲಿನ ಒಂದು ಕುಳ, ಅದನ್ನೇ ಕರೀತಾರೆ. ನೇಗಿಲಿನ ಕುಳದಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಾಳೆ? ಕುಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಡೆ ಬಂದು, ಅದರಿಂದನೇ ಅವಳಿಗೆ ಸೀತೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಾಕಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಭೂಮಿ ಜಾತೆ. ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರ ದೇವನ ಮಗಳು, ಭೂಮಿ ಜಾತೆಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳು ಜಾನಕಿ. ಜಾನಕಿ ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸಮುದ್ರರಾಜ ತನಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ತನಯೆ. ಹೀಗೆ ಭೂಮಿ ಜಾತೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಯಾರಿಗೆ? ಸೀತೆಗೆ. ರಾಮ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಏ ಗಿರಿಗಳೇ ಅಂದರೆ ಏ ಪರ್ವತಗಳೇ, ಏ ವನಗಳೇ. ವನ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಡವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಣ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಕಡೆ ಅರಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏ ವನವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಏ ಗಿರಿವನವೇ, ಏ ಪರ್ವತಗಳೇ, ಏ ವನಗಳೇ, ಪೇಳಿರಿ ದೊರೆವಳೆ ಸೀತೆ, ನನಗೆ ಸೀತೆ ಸಿಗುತ್ತಾಳೆಯೇ? ಭೂಮಿ ಜಾತೆ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಗಳು ಅವಳು. ಆತ್ಮಕಾಮ ಕಲ್ಪಲತೆ, ಆತ್ಮಕಾಮ ಕಲ್ಪಲತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆತ್ಮಕಾಮ ಕಲ್ಪಲತೆ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೋರಿಕೆ. ಕಲ್ಪಲತೆ ತೀರಿಸುವ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಳು ಸೀತೆ, ಭೂಮಿ ಜಾತೆ, ಆತ್ಮಕಾಮ ಕಲ್ಪಲತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತಹ ಬಳ್ಳಿಯವಳು. ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವ, ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಬಳ್ಳಿ. ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಲೈಂಬರ್. ಅಂತಹ ಸೀತೆ ದೊರೆಗಳೇ ಚೆಲುವೆ. ನೋಡಿ, ದೊರೆಗಳೇ ಚೆಲುವೆ. ಅವಳು ಎಂಥವಳು? ಬ್ಯೂಟಿ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಸುಂದರಿ ಅವಳು. ಆ ದೊರೆಗಳೇ ಸುಂದರಿ. ಎರೆವೆ, ಎರೆವೆ ಗಿರಿವನವೇ. ಎರೆವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಏ ಪರ್ವತಗಳೇ, ಏ ವನವೇ, ಪೇಳಿರಿ. ನಾನು ಎರೆವೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೊರೆವಳೆ ಸೀತೆ ಅಥವಾ ದೊರೆಯಳೆ, ದೊರೆಯುತ್ತಾಳೆಯೇ ಅಥವಾ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅವಳ ನೆಲೆ ಯಾರು ಅರಿಯಿರೆ? ಅವಳು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ಪೇಳಿ, ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಹೇಳಿ. ಎನ್ನ ಅರಸಿ ದೊರೆಯಳೆ, ನನ್ನ ರಾಣಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲವೇ? ಹೇ ಹಾ, ಈ ಬೇಗೆ ಕೆಡದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೀತೆಯು ದೂರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಡದು ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಡಿಸದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಿಡದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎದೊಳಗೆ ಆ ಸೀತೆ ದೂರವಾಗಿರುವ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜಗವ ಸುಡದು ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ? ನನ್ನನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೇಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಸೀತೆ 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 ಅಂತೇಳಿ ರಾಮ ಈ ಕಡೆ ಪರ್ವತವನ್ನು, ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ? ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಅರೆ ಇವನು ಇಡೀ ಗಿಡಿಗಳನ್ನು, ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚನಂತ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾಳಿಕೋ ಅಣ್ಣ, ತಾಳಿಕೋ. ಸೂರ್ಯನೇ ತೇಜಗೆಡೆ, ಆ ತೇಜಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಯಾರು? ರಾಮನೇ ಧೈರ್ಯಗೆಡೆ, ಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಯಾರು? ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ತಾಳಿಕೋ, ಅಣ್ಣ ತಾಳಿಕೋ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೋ ಅಣ್ಣ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೋ. ಸೂರ್ಯನೇ ತೇಜಗೆಡೆ. ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯನೇ ತೇಜಗೆಡೆ, ತೇಜಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಯಾರು?
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ತೇಜಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಂತಿ, ಬೆಳಕು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು, ಶೈನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು, ಶೈನಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯದೇವ. ಹೌದಾ? ಅವನೇ ತೇಜ ಕಡೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ತೇಜಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಯಾರು? ಇನ್ನು ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ, ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ ಬೆಳಕು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ರಾಮನೇ ಧೈರ್ಯಗೆಡೆ, ಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಯಾರು? ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲವರು ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ. ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ನಾಮ, ನೀನು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ರಾಮನೇ ಧೈರ್ಯಗೆಡೆ, ಅಂತಹ ರಾಮನೇ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಯಾರು? ಇನ್ನು ಆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ರಾಮ ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತೀಯ? ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ನೀನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತೀಯಾ? ಹೇಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿತೀಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಾಳಿಕೋ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತಾಳಿಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರಾಮನನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ರಾಮ ಸ್ಥೈರ್ಯವು ಅಂತು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡು. ಅವಳ ನೆನಪಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಿಲ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ? ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಧೈರ್ಯ. ಅವಳ ನೆನಪಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಿಲ್ಕೆ. ಅವಳು ದೂರವಾಗಿದ್ದಳಲ್ಲ ಸೀತೆ, ಅವಳ ನೆನಪುಗಳು ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವಳ ನೆನಪಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ, ಅವಳ ನೆನಪುಗಳ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಸೋಲ್ ಸಿಲ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಈ ಶೋಕದ ಉಲ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಸೀತೆ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ನನಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈಗೋ ನೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ತಾಪಸರ ಬೀಡು. ಸರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ತಾಪಸರ ಬೀಡು. ತಾಪಸರ ಬೀಡು ಅಂದ್ರೇನು? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ. ಇದ ನೋಡಿ ಮರುಕುಳಿಸಿತು ಎನಗೆ ಅವಳ ಪಾಡು. ನೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೋಡು, ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಏನಿದೆ? ತಾಪಸರ ಬೀಡು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ. ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮರುಕುಳಿಸಿತು, ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಂತೆ ಒಂದು ಕುಟೀರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀತೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಡನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು? ರಾಮ ತೋರಿಸುವಂಥ ಚಿತ್ರ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹೌದು ಹೌದು ಅಣ್ಣ, ದಿಟ ಸತ್ಯ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಚಿತ್ರಕೂಟವೇ ಮನೆಗೆ ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಕುಟೀರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವಿಲ್ಲ, ಅಚ್ಚು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ. ಜೊತೆಯಳು ಅತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದ ಬಗೆಯುವಂತಹದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು? ಅತ್ತಿಗೆಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಬಗೆ, ಅದೇ ಥರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ. ಪಾಪಿ ಅಣ್ಣ, ಪಾಪಿ ನಾನೇ. ನಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಂಟಿಯೊಳೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಎನ್ನ ಹಂಕೃತಿಗೆಯೇ ಮನ್ನಣೆಯ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೌದು ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಪಾಪಿ. ನಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಂಟೆಯೊಳು ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನೇ ಅವಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎನ್ನ ಹಂಕೃತಿಗೆಯೇ ಮನ್ನಣೆಯ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಮ, ಮರುಗದಿರು ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಆದದು ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಮರುಗದಿರು ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಮರುಗದಿರು ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಜಾರ ಪಡಬೇಡ, ಬೇಸರ ಆಗದಿರು.
ತಮ್ಮ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಆದದ್ದು ಆಯಿತು, ಆದದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂತು ಆ ದೈವ ಮರಳು ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೈವ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಮರಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದನು ಪೇಳ್ದ ದಾರಿಯೊಳೆ ನಾವು ಬಂದಿಹೇವೆ. ದನು ಪೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಬರಬೇಕಾದಾಗೆ ಧನು ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಆ ಧನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಶ್ರಮಣೀಯ ಆಶ್ರಮವು ಇದುವೇನಾ? ಆ ಧನು ಎಂಬಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಶ್ರಮಣಿ, ಆ ತಪಸ್ವಿನಿಯ ಅಂದರೆ ಆ ಶಬರಿಯ, ಆ ತಪಸ್ವಿನಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶಬರಿಯ ಆಶ್ರಮ ಇದೇನಾ? ಅಗೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅತ್ತ ಆವುದು ಮರುಳು, ನಮ್ಮ ಎಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಹುದು ಏನು ಇದರ ಉರುಳು. ನೋಡು, ಅಗೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆ ಧನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವಾ? ಆ ಧನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಶಬರಿಯ ಆಶ್ರಮ ಇದೇನಾ? ನೋಡು, ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವುದು ಮರುಳು, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅದು ಮಾಯೆ? ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಹುದು ಏನಿದರ ಉರುಳು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆದರೆ ಅದೊಂದು ರಾಕ್ಷಸ, ಅದೊಂದು ಮಾಯೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಯೇನಾ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಧನು ಹೇಳ್ದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧನು ಹೇಳ್ದ ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವಾ ಅಂತ. ಧನು ಯಾರು ನೋಡಿ, ಈ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಂದ ಎನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅದೇ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಬಂದ ಹೆಸರಿನ ರಾಕ್ಷಸ. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಯಾಗಿ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ವನ ನಂದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆದು ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಧನು ಎನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ. ಇಲ್ಲಿ ಧನು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ. ಈ ರಾಕ್ಷಸನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದಾಗ ಆಗ ರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಧನುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಣವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ತು ಹೋದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸತ್ತು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ದೇಹದಿಂದ ಯಾರಾಗ್ತದೆ, ರಾಕ್ಷಸನ ದೇಹ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ದೈವ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ. ಏ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಾನು ರಾಕ್ಷಸನಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಕ್ಷಸನ ಒಂದು ಶಾಪವನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ನಾನು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾವಸು ಎನ್ನುವಂತಹ ಗಂಧರ್ವ ದೇವನು. ಆದರೆ ಈ ಶೂಲಸ್ಥಿರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮುನಿಯನ್ನು ನಾನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ನೀನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಗ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಇಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ರಾಕ್ಷಸನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಇಂದ್ರನ ಒಂದು ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ ಸಿಲುಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮುಖ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಉದರ ಮುಖ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಣದ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಾನು ಸತ್ತೋದೆಲ್ಲ, ನನಗಿನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನ ಜನ್ಮ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ದೈವ ಪುರುಷ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದನು. ಆಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀತೆ ಸಿಗ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಈ ರಾತ್ರಿ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಬರಿಯ ಆಶ್ರಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಬರಿ ಯಾರು? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಮ 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 ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಜಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಆಸೆಯಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಶಬರಿಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಆ ಶಬರಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಈ ಧನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಧನುವಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಧನು ಅನ್ನುವಂಥವನು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಬಂಧ ಹೆಸರಿನ ರಾಕ್ಷಸ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮುಖ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಖ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮುಖ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉದರ ಮುಖ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇವನ ಹೆಸರು ಕಬಂಧ ಹೆಸರಿನ ರಾಕ್ಷಸ. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗ್ತದೆ, ಉದರ ಮುಖ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಧನು ಹೇಳಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆ ಧನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಶ್ರಮಣಿ, ಆ ತಪಸ್ವಿನಿ ಶಬರಿಯ ಆಶ್ರಮ ಇದೇನಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ಆಗ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಯಾಜಿಂಕೆನಾ, ಅದು ಕೂಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. आज की कविता का शीर्षक है कन्यादान। लिखने वाले कवि का नाम है ऋतुराज। ध्यान दीजिए, ऋतुराज का जीवन परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखरविंद प्रमुख हैं। उन्होंने सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग
समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गारों में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसी ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो यहाँ पे ऋतुराज जी का जीवन परिचय बता रहे हैं कि उनका जन्म जो है कब हुआ है 1940 में। 1940 में कहाँ पे माना जाता है? राजस्थान के भरतपुर शहर में माना जाता है। और इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से जयपुर में अंग्रेज़ी में एमए किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है? इंग्लिश में किया है। और 40 इयर्स तक 40 वर्षों तक अंग्रेज़ी को पढ़ाने का काम किया है। इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट होता है तो इंग्लिश लिटरेचर में एज अ लेक्चरर की तरह इन्होंने काम किया है करके बता रहे हैं। और अब प्रेजेंट तो सेवानिवृत्त रिटायर होकर वे जयपुर में रहते हैं, यानी अभी मरे नहीं हैं वो। उनके अब तक 8 कविता संग्रह, उन्होंने अपनी छोटी छोटी कविताओं की 8 कलेक्शन लिखे हैं। 8 कलेक्शन उनके पोएट्री के हैं करके बता रहे हैं, जिनमें कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखरविंद, ये सब जो हैं उनको फेमस करने में इनका कंट्रीब्यूशन है करके बता रहे हैं। और उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। आज जो हम कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कन्यादान। कन्यादान कब किया जाता है? जब लड़की की शादी होती है। तो जब लड़की की शादी होती है तो वर के हाथ में, वर मतलब दूल्हा, दूल्हे के हाथ में जब दुल्हन का हाथ उसके माँ बाप देते हैं तो ये कहलाता है कन्यादान। मतलब क्या है? आज से हमने अपनी बेटी आपको दी है करके बताते हैं। तब जो हाथ हम लड़के के हाथ में या दूल्हे के हाथ में दे रहे हैं, तब ये साबित होता है कि हमने किसका दान कर दिया है? अपनी कन्या का दान कर दिया है। मतलब अब हमारा संबंध जो है उससे बहुत कम हो गया है और आपका संबंध जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये लड़की बचपन से लेकर जवानी तक हमारे घर में पल बढ़कर बड़ी हुई है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? आपकी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बेटी का हाथ किसके साथ दिया है? आपके हाथ में दिया है करके ऐसे माँ बाप कहकर अपनी बेटी का हाथ किसको देते हैं? दूल्हे के हाथ में या फिर वर के हाथ में देते हैं। तो ये जो कल्चर है या ये जो ट्रेडिशन है वो कहलाता है कन्यादान। जो लेखक जो कवि ऋतुराज हैं, कवि ऋतुराज ने ये कविता लिखी है। तो कन्यादान करते समय
जब कोई भी माँ बाप अपनी लड़की का हाथ किसके हाथ में देते हैं, दूल्हे के हाथ में, वर के हाथ में देते हैं, तो कन्या से उनका संबंध खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक माँ जो है वो अपनी लड़की को एडवाइस दे रही है। क्या दे रही है? एडवाइस दे रही है। कह रही है कि लड़की बनना, लड़की के सारे गुण रखना, लेकिन जब समय पड़ेगा, समय कब पड़ेगा? जब तुम्हें ससुराल में कोई ना कोई तुम्हें परेशान करेगा। या तो उसका पति हो सकता है, या उसके सास ससुर हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी लड़कियों को दहेज के लिए, डाउरी सिस्टम, दहेज के लिए क्या किया जाता है? लड़की को जला दिया जाता है। तो वैसी परिस्थितियां यदि लाइफ में आती हैं तो लड़की के सारे गुण तुम निभाना, लेकिन जहां लगता है कि ये सारी कंडीशन तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो तुम क्या करना है? जो तुम्हें सही लगता है वो तुम्हें करना है। एक माँ जो है अपनी बेटी को एडवाइस दे रही है। तो ये कविता जो कन्यादान है, इसमें क्या बताया गया है कि माँ जो है वो अपनी बेटी को उपदेश दे रही है, सलाह दे रही है। क्या सलाह दे रही है? कि लड़की के सारे गुण तुम्हारे अंदर होना, लेकिन जब समय आएगा तो वो सारे लड़की के क्वालिटीज को एक तरफ रखकर तुम्हें क्या करना है, उनके अगेंस्ट जाना है करके बता रही है। तो ये कविता एक उपदेश देती है, एक एडवाइस क्या देती है कि किसी भी लड़की को डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि उसके ससुराल में कई प्रकार से उसको टॉर्चर किया जाता है, कई प्रकार से दुख दिए जाते हैं, तो दुख सहने की आदत उसकी नहीं होनी चाहिए। उसको क्या करना है? उनके अगेंस्ट जाना है, और उनके अगेंस्ट जाकर जो उसको सही लगता है वो काम उसे करना है। चलिए ध्यान दीजिए कविता पे। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पे कवि जो ऋतुराज हैं वो क्या कह रहे हैं? कितना प्रामाणिक है उसका दुख, यानी किसका दुख? माँ का दुख। माँ दुखी है। माँ क्यों दुखी है? क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी है। एक तो ये खुशी का माहौल है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो दुखी है। क्यों दुखी है? कि आज बचपन से लेकर इतने सालों तक उसकी बेटी उसके साथ रही, हर एक काम में उसका हाथ बटाया, लेकिन आज उसको छोड़कर वो दूसरे घर जा रही है। तो वो जो माँ है अंदर से दुखी है, और उसका दुख कैसा है? सच्चाई से भरा हुआ। प्रामाणिक का अर्थ होता है सच्चाई से भरा हुआ। क्यों उसके दुख में सच्चाई है? क्योंकि वो लड़की का दान कर रही है। लड़की का दान करते समय उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन में जो भी प्रॉपर्टी उसने बचा के रखा है या गेन किया है, वो प्रॉपर्टी जमा पूंजी क्या है? उसकी बेटी। तो बचपन से लेकर आज तक बड़ा करते समय
उसने कई प्रकार की तकलीफ़ों को झेला है और बच्चों को बड़ा किया है। आज लड़की जो है इस घर को छोड़कर वो अपने नए घर जा रही है, तो सबसे ज़्यादा दुखी यदि कोई है तो वो कौन है? माँ है। लेकिन वो अपने दुख को क्या नहीं कर रही है? बता नहीं पा रही है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि चारों तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन फिर भी उस खुशी के माहौल में माँ जो है अंदर ही अंदर दुखी है। और उसके दुखी होने का कारण क्या है कि आज उसकी लड़की जो है उसके जीवन भर की पूंजी, पूंजी मतलब रुपया पैसा होता है, लेकिन यहाँ पर उसका रुपया पैसा क्या है? उसकी बेटी। तो उस बेटी को वो क्या कर रही है? दान कर रही है, उसकी शादी कर रही है। इस कारण से कौन दुखी है? माँ आज दुखी है। नेक्स्ट, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अब जो लड़की है जिसकी वो शादी कर रहे हैं वो अभी सयानी नहीं है, उतनी मैच्योर नहीं है। मतलब क्या है? जल्दी उसकी शादी कर रहे हैं, एटलीस्ट समझ लीजिए 16, 17, 18 ईयर्स में उसकी शादी कर रहे हैं। तो उस समय उसका माइंड भी उतना डेवलप नहीं है और उसको कुछ भी लाइफ के बारे में नहीं मालूम है। वो क्या सोच रही है? वो बहुत भोली है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा सरल है। क्या सरल है? कि उसने अपने घर में सिर्फ क्या देखा है? खुशी देखी है, सुख देखा है। अब जल्दी ही उसकी शादी हो रही है। लाइफ क्या इतनी है कि हम सुबह उठना है, घूमना है, फिरना है, अच्छे कपड़े पहनना है और आराम से सो जाना। ये लाइफ नहीं है। यदि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है तो हम लाइफ को उतनी अच्छी तरीके से लीड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि लड़की कैसी है? बहुत भोली है, इनोसेंट है और सरल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है करके बता रहे हैं। और अभी भी वो उतनी बड़ी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? आगे की लाइनों में देखिए कि उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बांचना नहीं होता। क्या खुशी है उसे मालूम है, लेकिन क्या दुख है उसको अभी अच्छी तरीके से जाना नहीं। अभी तक वो किसके घर में थी? माँ के घर में थी। माँ के घर में बच्चे जो है बड़े लाड़ प्यार से रहते, ठीक है, काम करते तो करते, नहीं तो नहीं करते। क्या है, आज नहीं है, माई तो है, माँ ने डांट दिया तो हो गया, लो करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसी सबकी थिंकिंग रहती है। लेकिन शादी के बाद जब वो नए माहौल में जाती हैं, किनकी बात कर रही हूँ? लड़कियों की बात कर रही हूँ। शादी के बाद जब वो नए माहौल में जाती हैं, वहाँ पर सभी लोग कैसे हैं? नए हैं। और वहाँ पर उनका पति रहता है, उनके सास ससुर देवर देवरानी जितने भी लोग रहते हैं वो शायद सभी रहते हैं। अब उन सभी लोगों में ये लड़की एडजस्ट होना मुश्किल है और उस एडजस्ट होने में कई बार इसको दुखों का सामना करना पड़ता है। कई बार वो सैड भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे उनकी माँ जो है वो माँ क्या बता रही है कि मेरी लड़की कैसी है? भोली है, इनोसेंट है और बहुत ही सिंपल है। मेरे घर में उसने सिर्फ और सिर्फ खुशियों को देखा है, क्योंकि मैंने उसे कभी दुख दिया ही नहीं है। अब जब वो दूसरे घर में जा रही है तो उसे दुख क्या है अभी तक मालूम नहीं है करके जो माँ है वो किसका साइड ले रही है? अपनी बेटी का साइड ले रही है। नेक्स्ट, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका, पाठिका का अर्थ होता है रीडर्स। कौन है रीडर्स? जो आप सब किताब को देखकर कविता पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, या ये कह लीजिए मैं अभी आपको ये कविता पढ़ा रही हूँ, मैं अभी ये कविता पढ़ रही हूँ, तो मैं भी पाठिका हूँ और आप लोग भी पाठक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि माँ जो है वो क्या सोच रही है कि जो लड़की है वो पढ़ने वाली है। क्या पढ़ने वाली है? जीवन की क्या सबक है, जीवन का, लाइफ का क्या लेसन है। अभी तक
उसने अपनी माँ के घर में सिर्फ और सिर्फ सुख को देखा है। अब शादी कर दे रहे हैं, शादी करने के बाद वो दूसरे घर में जा रही है, तो दूसरे घर में उसका दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, उसकी लाइफ का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो वो लाइफ के दूसरा चैप्टर कैसा है कि कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो उसको नहीं मालूम है करके बता रहे हैं। आगे देखिए, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब माँ ने लड़की को क्या एडवाइस दी है? लड़की से कहा है कि पानी में झांक कर, तो पुराने ज़माने में शायद मिरर्स नहीं रहते होंगे, तो पानी में हमारा रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो पानी में झांक कर अपनी सुंदरता पर कभी भी गर्व नहीं करना यानी तुम्हें अपनी ब्यूटी पर प्राउड कभी भी फील नहीं करना है करके बता रहे। और एक एडवाइस क्या दे रही हैं कि आग मतलब फायर जो है, आग जो है, या फिर ये कह लीजिए गैस स्टोव जिसे आप कहते हैं, उसमें आप क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर जो चूल्हा है, गैस स्टोव है, वो आपको क्या बनाना है? उसमें खाना बनाना है, जलना नहीं है। लोग क्या करते थे, अभी जब से डाउरी सिस्टम ख़त्म हुआ है, उससे पहले डाउरी यदि किसी लड़की की तरफ से कम आया है तो उसको डे बाय डे प्रॉब्लम्स देते हैं। डे बाय डे प्रॉब्लम्स देके उसके घर भेजकर उसे सामान की डिमांड करते हैं, और यदि वो सामान नहीं देते हैं तो क्या करते हैं? लड़की को आग से, मिट्टी का तेल, केरोसिन नहीं तो पेट्रोल डाल के जला दिए, और क्या कहते हैं कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली है करके बताते हैं। तो ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। वही माँ जो है यहाँ पर उसको एडवाइस क्या दे रही है कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए, यानी आग से हम क्या कर सकते हैं? खाना बना सकते हैं। इससे हमें क्या नहीं करना है? जलना नहीं है। तो वो एडवाइस किसको दे रही है? अपनी बेटी को दे रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। अब वस्त्र और आभूषण, वस्त्र मतलब कपड़े, आभूषण मतलब ज्वेलरीज। सारी लेडीज की सबसे वीक पॉइंट क्या है? अच्छे कपड़े और अच्छी ज्वेलरीज। तो अब यहाँ पर माँ उसको क्या एडवाइस दे रही है कि घर में, चाहे वो तुम्हारा पति हो, सास हो, ससुर हो, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स रहेंगे, वो तुम्हारा फायदा नहीं उठाना। फायदा किस तरीके से नहीं उठाना कि यदि वो कोई भी गलत काम करते हैं, ठीक है, गलत काम को छिपाने के लिए, उसको हाइड करने के लिए तुम्हें कपड़े और गहने लाकर देते हैं, तो तुम क्या करोगे कि ओ उन्होंने गलती की है, चलो मेरा पति कितना अच्छा है, मेरे लिए इतना सारा सामान लेकर आए हैं, कपड़े लाए हैं, गहने लाए हैं, बाहर वो कैसा भी रहे मुझे उससे मतलब नहीं। या फिर सास जो है इतनी मुझे बात सुनाती है, इतना मुझे तंग करती है, और बाद में मुझे गहने कपड़े लेकर आती है, तो जाने तो मुझे ये ज़्यादा जरूरी है, उसकी बातें जरूरी नहीं। तो वस्त्र और आभूषण, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको क्या पैदा करते हैं? इल्यूशन पैदा करते हैं, भ्रम। भ्रम का अर्थ होता है इल्यूशन। तो इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। माँ उसे क्या समझा रही है कि वस्त्र और आभूषण में नहीं पड़ना है। जो पति है वो बाहर बहुत ही गलत काम करता है, लेकिन घर आकर अपनी पत्नी से छिपाने के लिए उसको कहीं ना कहीं से कपड़े जेवर लेकर आ जाता है और अपनी पत्नी का मुंह बंद कर देता है। तो ये सारी बातें यदि तुम्हारे सामने हो रही है तो माँ उसको क्या एडवाइस देती है कि कभी भी वस्त्र और आभूषण के शाब्दिक भ्रम में नहीं पड़ना। तो ये वस्त्र और आभूषण जो है वो तुम्हें कमजोर कर देते हैं।
तुम्हें वीक बना देते हैं, तो उस वीकनेस को तुम्हें क्या करना है, इग्नोर करना है और तुम्हें स्ट्रांग बनना है करके वो बता रहे। नेक्स्ट, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ पे माँ फिर उसको एडवाइस दे रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी लड़की की जितनी भी क्वालिटीज हैं एक औरत के अंदर, दया, करुणा, सहानुभूति, माफ करने की जो क्वालिटी है वो सब उसके अंदर रहती है। लेकिन ये क्वालिटी कब तक रखना कि जब तक तुम्हारे साथ कोई गलत काम ना हो। यदि तुम्हें लगता है कि पूरे फैमिली मेंबर्स तुम्हारे साथ गलत काम कर रहे हैं, तो ये सारी क्वालिटीज निकाल के उनके अगेंस्ट जाना। तो माँ जो है यहाँ पर वो क्या कह रही है कि लड़की की सारी क्वालिटीज तुम अपने अंदर रखो और हो सकता है तो तुम उसको डेवलप भी करो, लेकिन जब सारी कंडीशन तुम्हारे फेवर में ना हो। कहने का मतलब क्या है कि जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल ना हो, यानी वहां पे तुमको टॉर्चर किया जा रहा है, तुमको कई तरीके से प्रॉब्लम में रखा जा रहा है। तो मेरी माँ ने मुझे बोला है कि मैं लड़की हूँ, सिर्फ मुझे क्या करना है, इन लोगों की बातों को मानना है, इनके अगेंस्ट नहीं जाना है, और ये जो करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं। अच्छे के लिए क्या करते हैं कि उनको मार ही डालेंगे, तब भी यदि वो लड़की आवाज़ उठा नहीं रही है तो क्या है, ये लड़की की गलती है। तो यहाँ पर माँ ऐसे सभी लोगों को एडवाइस दे रही है, क्या कह रही है कि लड़की की सारी क्वालिटीज़ तुम अपने अंदर रखना, लेकिन जब टाइम पड़ता है तो ये सारी क्वालिटीज़ को छोड़कर उनके अगेंस्ट भी तुम जा सकते हो करके बता रहे। एक बार फिर से पूरी कविता का जो सारांश है सुन लीजिए। कन्यादान लिखने वाले कवि कौन हैं? ऋतुराज। तो यहाँ पे कवि ऋतुराज ने ये एक माँ जो है वो अपने दुख को बता रही है। उसका दुख क्या है कि वो अपनी बेटी की शादी कर रही है। शादी करना कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसे दुख क्या है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। आज के बाद से उस लड़की पर या उसकी बेटी पर उसका उतना हक नहीं रहता है जितना कि ससुराल के पक्ष का रहता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि माँ जो दुखी है उसके दुख में क्या है, सच्चाई है करके बता रहे। यानी उसका दुख कैसा है, सच्चा है। क्यों सच्चा है उसका दुख? क्योंकि लड़की को वो क्या कर रही हैं, दान में दे रही हैं। मतलब क्या है, लड़की का कन्यादान कर रही हैं। और कन्यादान करते समय यानी लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते समय उसे ऐसा लग रहा है, किसे लग रहा है, माँ को लग रहा है। क्या लग रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि पूरे जीवन में उसने जो कुछ भी जमा किया था आज वो क्या कर रही है, किसी दूसरे के हाथ में दे रही है। यानी बचपन से लेकर लड़की की शादी तक में लड़की उसके साथ हमेशा से रही है। हर एक काम में उसने हाथ बटाया है। जब कभी भी माँ के कोई फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं रहते हैं तो वो ज़्यादा क्लोज किससे रहती है, अपनी बेटी से ही रहती है। अब उतने ज़्यादा क्लोज रहने वाली बेटी आज क्या हो रही है, इस घर को छोड़कर दूसरे घर को जा रही है। तो अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उसे अपनी बात बताने वाला कोई नहीं है। ये बात सुनकर या देखकर कौन परेशान हो गई है, लड़की की माँ परेशान हो गई है। अब कवि क्या कह रहे हैं कि माँ जो है वो क्या कहती है कि लड़की अभी छोटी है, ना समझ है, मैच्योर ज़्यादा नहीं है, उसका माइंड जो है उतनी मैच्योरिटी नहीं है उसमें, और वो बहुत भोली है, इनोसेंट है और बहुत ही सरल सिंपल है। यानी माँ के घर में रहकर उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा है, सुख
इंजॉयमेंट सीखा, इंजॉयमेंट को देखा है, प्रॉब्लम्स को फेस होना उसने नहीं जाना है। और वो भी प्रॉब्लम्स यदि आए होंगे तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। लेकिन शादी के बाद जब सडन से हम दूसरे घर में जाते हैं तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में आ जाती है? लड़की के हाथ में आ जाती। तो उतना सारा बर्डन जो है एक साथ यदि सिर पर आता है तो जो लड़कियां हैं वो घबरा जाती हैं। और ये लड़की कैसी है? अभी अभी ये मेच्योरिटी मतलब माइंड भी उसका मेच्योर उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शादी के बाद दूसरे घर में जाएगी तो सबसे ज़्यादा चिंता किसको लगी हुई है? उसकी माँ को, कि वो वहाँ पर कैसे रहेगी। उसके अब यहाँ पे जो माँ है वो क्या कह रही है कि उसे सुख का आभास है, यानी खुशी क्या है, एंजॉयमेंट क्या है, उसके बारे में वो जानती है। लेकिन जो दुख है, जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स से अभी तक उसने फेस नहीं हुआ है। और वहाँ जाके सडन से सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आएगी तो मेरी बेटी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ये सारी टेंशन जो है वो किसके मन में है? लड़की के माँ के मन में। लाइफ का जो लेसन है, अभी एक चैप्टर अभी तक माँ के घर में थी, माँ के बाद से अब कहाँ गई है? अपने ससुराल गई है, अपने पति के घर गई है, जो कि उसका खुद का वही असली घर माना जाता है। तो अब वो जो दूसरे घर में गई है तो वहाँ पर उसके लाइफ का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, वो नया लेसन पढ़ रही है। तो वो नया लेसन कैसा है? अच्छा भी हो सकता है और दुखों से भरा भी हो सकता है। तो किस तरीके से वो लाइफ को लीड करेगी, ये टेंशन माँ के दिमाग में भरा हुआ है। अब माँ उससे क्या कहती है कि तुम सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन ये खूबसूरती और सुंदरता जो है वो काम नहीं आता। काम क्या आते हैं? हमारी क्वालिटीज़, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे जो गुण हैं, वही काम आता है। तो माँ क्या कह रही है कि पानी में झांककर अपनी सुंदरता पर गर्व नहीं करना, यानी ये मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो कुछ भी नहीं करना, मैं आराम से रह लूँगी। सुंदरता आज रहती है, कल चली जाती है, लेकिन क्या हमेशा रहता है? ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़, ह्यूमन बींग्स को उसकी क्वालिटी से ही रिमेंबर किया जाता है, उनके कामों से। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि माँ क्या कह रही है कि पानी में झांक कर अपनी सुंदरता पर तुम्हें कभी भी घमंड नहीं करना है। और उसे एडवाइस क्या देती है कि जो आग है, जो फायर है, उससे क्या बनाई जाती है? रोटियां बनाई जाती है, उससे खुद को नहीं जलाना है, खुद को नहीं जलाना भी है। कभी कभी क्या होता है कि सास ससुर पति मिलके जला देते हैं, और कभी कभी जो लड़की रहती है वो ही तंग आकर अपने आप जल जाती है। तो दोनों कंडीशन, कोई तुम्हें जलाए या तुम खुद जलो, इस सब को तुम्हें क्या करना है? इग्नोर करना है। तो आग सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं है करके क्या एडवाइस दे रही है माँ? अपनी एडवाइस लड़की को दे रही है। फिर यही कहती हैं कि वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण जो है वो क्या है? सिर्फ शब्दों का इल्यूशन, भ्रम है। हम घर के जितने भी लोग हैं, यदि वो गलत काम करते हैं और गलत काम को नज़रअंदाज करने के लिए, उसको छिपाने के लिए क्या करते हैं? जो घर की औरतें रहती हैं उनको वस्त्र और आभूषण, ये गलत काम कौन करते हैं? जेंट्स करते हैं। तो जेंट्स की बातों के लिए कहा गया है, पुरुषों के लिए कहा गया है कि जो कोई भी ऐसा काम करते हैं तो वहाँ औरतों को अलर्ट रहना है, औरतों को सचेत रहना है कि वस्त्र और आभूषण के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर कवि क्या कह रहे हैं कि माँ जो है वो लड़की को एडवाइस दे रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत दे, यानी लड़की की जितनी भी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं वो सारी क्वालिटीज़ आप उसको यूज़ करना,
लेकिन जब लगता है कि कंडीशन आपके फेवर में नहीं है या घर के सभी लोग आपके अगेंस्ट हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको लगता है कि आप दहेज के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए आपको परेशान किया जा रहा है, तो लड़की के अंदर के जितने भी गुण हैं उन सबको छोड़कर आपको क्या करना है, उनके लिए आवाज़ उठानी है। आवाज़ उठा के क्या करना है, उनको बताना है कि हम यहाँ पर सिर्फ लड़की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक आदमी हमको दबा के रखे। जितना जीने का अधिकार दूसरे लोगों को है उतना ही जीने का अधिकार हम लोगों को भी। क्यों है? क्योंकि हम लोग अपना घर छोड़कर कहाँ पर आए हैं, दूसरे नए माहौल में आए हैं, नए वातावरण में आए हैं। तो नए वातावरण में आए हैं, जितना हमसे होता है हम सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि हमारे अगेंस्ट या हमारे खिलाफ कुछ भी बात होती है तो हम सारी क्वालिटीज़ को छोड़कर फिर हम क्या हैं वो भी बताने के लिए तैयार हैं। तो ये कविता क्या है? एक सीख है, एक सबक है कि लड़की जो है हमेशा से कमज़ोर समझा जाता है, तो लड़की हमेशा से कमज़ोर नहीं है। यदि समय आता है तो लड़की कमज़ोर से सबला नारी, अबला नारी नहीं है, लड़की कमज़ोर नहीं है। यदि समय पड़ता है तो वो भी स्ट्रांग बन सकती है। तो यहाँ पे कन्यादान जो कविता है वो ये कह रहे हैं, कवि हमें इस बात की सीख देते हैं कि हमें लड़की जैसे रहना है। लड़की के सारे गुणों को हम अपनाते हैं, लेकिन जब लगता है कि परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हैं तो उन सारे गुणों को छोड़कर हमें भी क्या बनना है, स्ट्रांग बनना है। तो ये कविता आपकी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब आपकी कविताओं में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एक कविता बची है, उत्साह अटने रही वो एक कविता बची है। और कोई भी बच्चे 10th A के बच्चे, खासकर मैं जिस क्लास को मुझे हैंडओवर किया गया है, उन बच्चों ने अभी तक मुझे सही तरीके से नोट्स नहीं दिखाए हैं। कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चों को, जितनों को मैंने कॉल किया है, उनकी तरफ से रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं आया है। और कॉल किए भी मुझे लगता है 2 या 3 हफ्ते हो चुके हैं। ऑलरेडी 15 डेज़ ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से एक भी रिस्पांस नहीं आया। ठीक है, यदि आप लोग रिस्पांस नहीं देते हैं, आप लोग नहीं दिखाते हैं अपने नोट्स, तो डायरेक्ट मैं इमरान सर को आप लोगों का नाम दे देती हूँ, फिर वही आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। एक कविता है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास की ये कविता है। ये कविता जो है इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। इससे पहले आपने सूरदास के पद पढ़े थे, तो सूरदास के पद जो हैं वो कौन सी भाषा में लिखे थे? श्री कृष्ण कहाँ के रहने वाले थे? श्री कृष्ण ब्रज गांव के रहने वाले थे, तो वहाँ की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी। और यहाँ पर तुलसीदास ने जो कविता लिखी है वो भाषा कैसी है? श्री राम अयोध्या में रहने वाले थे, तो उनकी भाषा अवधी भाषा कहलाती है। ये कविता बची है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह अट नहीं रही। तो उत्साह जो है वो बादलों पर आधारित है। जस्ट मैं आपको लाइट से बता रही हूँ। तो उत्साह जो कविता है वो बादलों पर आधारित है। बादल मतलब क्लाउड्स। तो जब गर्मी का मौसम रहता है, गर्मी के मौसम के बाद जब पहली बार बरसात होती है, तो काले काले बादल जिस तरीके से आसमान में छाते हैं, छाने के बाद वो पानी बारिश की बूंदें गिरती है। उस बारिश की बूंदों के गिरने से पूरा वातावरण कैसा हो जाता? थोड़े समय के लिए ठंडा हो जाता है। तो वैसे ही बादलों के आने से
पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में नया जीवन आता है। तो उत्साह कविता में कवि ने दो प्रकार से कंपैरिजन किया है, एक बादलों से और एक खुद स्वयं लिखने वाला, चाहे वो राइटर हो सकता है या पोएट हो सकता है। राइटर और पोएट क्या करता है, सोसाइटी में सभी लोगों को दिखता है, सोसाइटी में, समाज में होने वाले जितने भी अच्छी चीज़ें हैं और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, उन सभी पर वो क्या करता है, कुछ ना कुछ लिखता है। अब कुछ ना कुछ लिखता है और उसको पढ़ने वाले कौन हैं, हम जैसे रीडर्स। हम जैसे जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले जो पाठक हैं, उसको पढ़ते हैं और तब हम सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, किसमें, उत्साह कविता में। उत्साह कविता में दो एग्जाम्पल्स क्या है, एक तो बादलों के बारे में और दूसरा कवि के बारे में। तो बादलों से पूरे एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस होते हैं और कवि के द्वारा पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे सोसाइटी में क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। छोटी सी कविता है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन रखना चाहती हूँ। दूसरी कविता है अट नहीं रही। अट नहीं रही, इसको भी लिखने वाले कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये कविता जो है वो वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन। कब आता है स्प्रिंग सीजन, नहीं मालूम, ऑटम के बाद पतझड़ का जो महीना रहता है, पतझड़ का महीना बोले तो फरवरी जनवरी का महीना जो रहता है वो पतझड़ का महीना रहता है। उसमें पेड़ की जितनी भी पत्तियां रहती हैं वो सब सूख कर गिर जाती हैं। फिर मार्च अप्रैल का महीना, जब होली का त्यौहार आता है, तो मार्च अप्रैल का महीना जो है वो वसंत ऋतु कहलाता है, जिसे स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। अब स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, हर एक पेड़ पर नए नए पत्ते आते हैं, चारों तरफ ग्रीनिश दिखाई देता है, चारों तरफ हरियाली नजर आती है। तो वहाँ पर कवि जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता, नेचर की जो भी ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी का क्या है, वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है। अब आप किसी भी ग्लास में पानी लेते हैं, कब तक उसको भरते हैं, जब तक उसका करेक्ट मेजरमेंट रहता है। यदि आप उसको भरते ही चले जाते रहते हैं, तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि ग्लास से पानी ओवरफ्लो होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ग्लास में पानी जो है समा नहीं रहा है। वैसे ही कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रकृति में प्रकृति मतलब नेचर में वसंत ऋतु में सुंदरता इतनी रहती है कि वो नेचर में ही समा नहीं रही है, यानी प्रकृति में ब्यूटी का ओवरफ्लो हुआ। तो चारों तरफ यदि किसी बगीचे में जाएंगे, हम उस सीज़न के बगीचे में जाते हैं, तो चारों तरफ हमें रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं, कई प्रकार की पत्तियों को हम देख सकते हैं, कई प्रकार के पेड़ों को, पौधों को हम देख सकते हैं, और इसके साथ साथ पशु पक्षी भी काफ़ी वहाँ पर आवाज़ करते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हरियाली रहती है। चारों तरफ हरियाली जब मनुष्य को सुख प्रदान करता है तो जानवर भी सुखी रहते हैं। पशु पक्षियों के लिए भी वसंत ऋतु का जो मौसम रहता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सोमवार को मेरी क्लास है, उस सोमवार की क्लास में ये दो छोटी छोटी कविताएं हैं, इन दो छोटी छोटी कविताओं को मैं कंप्लीट करूँगी। फिर नेक्स्ट क्लास में ये आपकी बड़ी कविता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको मैं आराम से आसानी से आपको समझाऊंगी और आप लोग समझिएगा। इसके साथ साथ ये जो भाषा है थोड़ी कठिन है,
लेकिन फिर भी हर एक शब्द का जब मैं अर्थ समझाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सोमवार के दिन आपकी छोटी छोटी 2 कविताएं और उसके होने के बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपको पढ़ाऊंगी। और 10th A के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग नोट्स कंप्लीट करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।